interacts with a lot of information, but largely a lot of misinformation, targeting their justifiable desperation for change. I pledge to you my availability and the clarity of mission and purpose in whatever we do to change the trajectory of our nation. Ugandans in the diaspora are desperate to cement their contribution towards change beyond social media commentary and material support, which seem to be a major preoccupation of many leadership here in Uganda. We should be embarking on a joint push for major reforms in our electoral laws and major constitutional shifts to enable diaspora citizenry participation in our electoral activities beyond manipulating the change agenda by selfish individuals here. By the end of the planned NUP reform process that I have pledged, arbitrary, opportunist, and deviant work methods, lack of internal conflict resolution mechanisms, nepotism, corruption, greed, and abuse of office, including extortion and blackmail, will be a thing of the past. Finally, I will be unveiling to the public what next in the coming weeks, and I will share with the NUP membership and change-seeking forces what I believe my party and myself can contribute to the change agenda, given the time frame at our disposal and the urgent need for us to coalesce and find bearing for the Uganda that we need in the immediacy. I thank you for God and my country. Can I answer questions in English before I give a brief Luganda translation? 1, 2, 3 questions. Yes, my name is Sigenda. You talked about the second push in the whole opposition process, but you seem to be working with people who have question marks in their brain. The case in point is Owek Mathias. How do you, I find his utterances, especially against the Secretary General, the previous time when they had the ban, so tribalistic, and you appear to be a different type of person. You be clear. Well, you are saying he has question marks. Will you start with the question marks? Yes. On him? Yes. The question marks are border on the tribal undertones that he usually propagates. And the case in point is, just a few weeks ago, if you're active on X, you'll see the number of comments that he made against the Secretary General, which I find not problematic. The only problem I find with him is him trying to paint a picture that, and it's problematic for us, that any Munyakoli, any Muchiga, maybe is working from 7. You seem to be a unifying figure, but moving with... The Honorable Bedi Wanika is very articulate. When you find him, ask him those questions. I don't speak for him. Okay. Then, secondly... Would you be fair to others ask one question? Which media house? Mine. Yes. Please do. Thank you. My name is Elizabeth. Have you met with the party president? Speak louder, kindly. Have you met with the party president, Mr. Shabalani? What conversations are you having, or do you intend to challenge him for the party president? First of all, I have not had a meeting with my party leader. I have only been hearing him speak on the media, at funerals and at press conferences. And others, trying so hard to convince the country that I'm a terrible human being, and the country has not accepted. So we have not met. Unfortunately, maybe in the coming days we will be able to meet, if he pleases. I cannot force him to meet me. But if he pleases, he's my leader. Do you challenge him for the position of president? That question cannot be answered at a press conference because you do not carry personal desires. As a member of NUP, if I am to seek leadership of the party, I'll go to the members. I am not sure if this press conference has members of the party. Yes, Shamin? Thank you very much. My name is Sigenda. I want to know if you still
going to take action on the horse for you to resign. But two, I read a constitution, I don't know whether the party still subscribes to the NUP constitution, but that constitution gives powers to the president to dismiss any member. It's a certain, either section or article 9 of it. The president to dismiss any member on questions of indiscipline. Don't you think you're faced with that in the shortest period possible? Well, I think I answered issues to do with the resignation in my communication. I don't want to repeat them. Secondly, the bearer of the powers to determine discipline, I'm not aware of who the custodian of discipline. But if there is any processes that are going to determine discipline of an individual, they should be undertaken. Okay, so I don't believe in grandstanding. If anybody has an issue about with a member, the processes must be pursued to the letter. Proceed. Okay. I think either a year back or a few months back, we asked, were there issues between the party president and his leader of opposition? And all this was placed under the carpet. And seemingly, there are even more than we can be able to tell today. Can you confirm that? I don't have personal issues with my president. If the president has issues with me, go and ask him. Any question, colleagues? We switch to Uganda. Thank you. Njagala okubaaniriza olwaleero lunasabye okwogerako n'eggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo kwatuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzirako, kikyendowooza, kikyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kyennatandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende, njala bagamba nti wendi, era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa ddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina we kiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri, okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza, era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna betukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza, okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kye tusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe, si mu NUP mokka, n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kino eraliikiriza nti mu kiseera Omwami Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumuko na bitole bya mmere. Nga Omwami Museveni amaze okuzzaako ekyoka ebyokulonda ke tugamba nti
kakwata mu kalulu akaggwa ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde tulina kye tulowoozaako tulina kye tutegeeza ggwanga naye tuli mu mbeera ya kinyumu ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga enkwata y'ensimbi enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu kubanga kyekimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe njagala kuwugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo okuva bwe twatandika NUP beewaayo nnyo obudde bwabwe ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era byenkyaliko ekyokubiri nti nze ne bannanga abalowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda kubenga okwetaba kwamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente naye nga musobola okulonda musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange nga mwe muli n'okuteekawo ennongozi za musemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya abali e Bunaayira abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo ekisemberayo ddala njagala okukakasa banna NUP nti ndi nammwe wendi era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja gitereeza mu kibiina naye ng'enkola y'ekibiina gyengenda okutabamu okukyusa ebale nnyo. Some question? Yes, sir. Ndowooza ensonga za commissioner naziddamu dda si za kunyumya mboozi ya ku luguudo zirina obulungamya bwabwe buli mu mateeka saagala zimalirako biseera ndowooza nazitangaaza dda ayogera ekirala ndowooza anyumya mboozi ya kubugumya mmwe naye commissioner tulabye nga ssemateeka wammwe akakyuka ebyokulonda kamugoba ssemateeka wa NUP kimutambulira ku ssemateeka ki badde nsaba ekibuuzo ekyo kiwali essaabawandiisi w'ekibiina ye custodian wa ssemateeka w'ekibiina era omubuuze lwaki na buli kati tetulina ssemateeka mutongole omubuuze ne mwasinziira byalangirira mwabijja otangazeeko ku nsonga okuba nti ebbanga lino lyonna lyonna lyetuwuliko okuva enteekateeka yajja simanyi oba wamwalirizzemu okusisinkana ne pulezidenti wo mubaako n'ensonga zemwogera kuba yayogedde bingi naye tumanyi saidi yo agreement simanyi lwaki mwaba musisinkana temubuuza oba yali ansisinkanyeeko naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe ku press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo naye ensi ekyagaanya okukkiriza ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange bw'aba mpise nja kumusinkana twogende sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala ndowooza ali bize nnyo emabegakaawo pulezidenti wa NUP yayita olukiiko lw'abantu bonna aba NUP naye kiteeberezebwa abantu bonna aba NUP nga ababaka ba NUP naye kiteeberezebwa nti tewaliyo. I just want to confirm with you oba waliyo. Ekisooka okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa
obwemu ku buwabuzi bwenjo okuwa president nga tuzemu okusinkana. Yes, sir. Amanya zituweerera nti akolera GNTV n'ekika. Njala kubuuzaako ku nsonga yabagamba nti weekweka nnyo Bwakabaka lwakugambako ng'oweza ow'ekitiibwa waaki naye ng'ate eno byoka nga tebijjamu ekyo. Nga kiriwa kyenkola? Mugazi biraga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eya NUP. Kati ndi ku page ki naawe. Ekisooka ekitiibwa tibakigabira ku luguudo. Oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyinimu kye yampa alina obusaasizi bwange. Simanyi gwammwe gy'ova olina yaba ebitiibwa bameka ku kyalo oba mu famire, naye nange sajjuza foomu. Nyinimu yasiima, bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21. N'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna, naye kirumya abantu abamu omutwe, simanyi kyabbakolera ate sisobola kukizaayo wa nyinimu kuba tewali nsonga lwaki nkizaayo, naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nyinimu yandera era sisobola mwegaana. Naye tulabye abantu bangi naddala bawagiza okugaba ku Bwakabaka nga mu abakulembeze bano ensonga ezo mugenda gikwata mutya? Ekibuuzo ekyo nze abantu badde kibuuza balala ku rekodi nze omukulembeze yavaayo okubagambako nga batiibwa, buli muntu abatyo bagambako. Sirowooza nti omuntu avuma abantu alina kyatugattako, naye era nkimanyiiko nti waliwo abamu mu NUP abamu ku ffe abaagala okuteekawo oluwonko n'institutions ezimu mu bugenderevu naye nga teboogera gwe bakolera. Manyi kigenderere naye situjja kikkiriza. Kyenjogeddeko ku discipline gye tulina okuzza mu NUP. Yes, Rachel. Owekitiibwa Neyanziza, ekibuuzo kyange tulabye ebbaluwa ez'enjawulo nga ziraga nti ekibiina kyo kikutadde kikuggyeemu obwesige, tofuuse kiwaji eby'ekibiina. Ekirungi ebbaluwa zonna nziddamu naye ezimu tebazibawa ku bitimbagalo, simanyi lwaki. Mu bagambe bonna bazibaddemu. Ekyokubiri, ku level eya waggulu obukulembeze tebabukola batyo. Okutegera kwange okw'obukulembeze nza kwa njawulo, tukkirize nti NUP kibiina kito okuyiga ku kyali kungi, naye tujja bikwata ffenna tujja bitereeza. abasiiwusa empisa mu NUP ojja kubagolola ettundu olwaleero bakyakulemeredde. Era okugolola abantu ettumba si mukolo, tujja bakuŋŋanya ku mukolo owamanseeko amazzi wagola ettumba. Kirimu okusomesa, kirimu okujjukiza, kirimu okukangavvula, naye kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde eyimiridde nga teyimiridde erina emisingi egyasimbye mu musenyu kitwala akaseera. Ndowooza nti tuweebwe obudde mu kaseera kano buli muntu mulaba waayimiridde ku discipline, mu kukola ebituufu, mu kugezaako okutyoboola abalala. Ndowooza byonna tubiwa obudde ne bannayuganda abatufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula. Kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu NUP naye nja kugibeeramu ngolola ettumba abo abalowooza nti bajja gitwalanga ekintu ekyokusaaga. Yes, Eric. Owekitiibwa kiki kyoyogera ebigenda mu maaso nga gwe ssentebe wa NUP mu Buganda, amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda, ebigenda mu maaso e Masaka bitwala abakulembeze baagayo ne beekuba ng'ekimu ekibinja bagamba kyakunga, ekirala nga bagamba nti kirimu omukono gwe. Kiki kyokyogerako? Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi, era obuwabuzi obwo buli ku record. Ebyo walaba bye biviira mu batawulira. Singa bampuliriza nga Ssekanyolya tibyandibaddewo, naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo bataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono. Okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira, buli muntu ategeere gy'alina okukwata. Waliwo abaatumwa ku mugga
ne bagenda kuleeta mafuta olaba bwatu mwenku ne baleeta ssanja n'olwekyo singa tuwuliziganya ebintu byandibaddewo. Yesterday, Wandera? The last two. Wandera and Sam. Honorable, you've been very critical about fighting the divisions and the fights in NUP. And then maybe take be a memory lane in other parties where omulabi wa BBS telefine yaffe embeera bwetyo bwebadde